Catering vehicles are on their way. Fuel truck is in position. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do. Авиационной оперативной количество начали проворшли чи протоктора шліфові до самих третій. Turnaround flow, Captain. Boarding requested.
passenger stairs. You will not see passengers visually. Welcome on board. The computer is programmed except for the SIDS and stars. Heading out for my checks. Cockpit preparation checklist. Cockpit preparation. Completed. Fuel 5688 kilograms. Checked. Passenger signs.
On. IRU. Nav. Arrow reference. 299er1. 299er1. Checked. FMGS. Set. Departure briefing. It will be a left seat takeoff from Echo Bravo Bravo Romeo 2. Echo Golf Charlie Charlie. Taxi route is per ATC instructions. We'll be departing on runway 25 right. Climbing via the departure procedures to an initial altitude of 5,000 feet. Standard reject and emergency procedures apply. Any questions? I'm good. Completed. Cockpit preparation checklist completed. Amber 119. Information Golf is current. Cleared to Manchester via the Denny 3 Golf departure, then is filed. Departure runway 25 right. Initial climb 8,000. Departure on 126.63 squawk 3525. Amber 119, readback correct. Contact ground on 121.88 when ready. Boarding začalo a první pasažéři jsou na palubě. Vážené dámy a pánové, vítejte na palubě letu AMV 119, který letí do Manchesteru. Jsem Georgina a spolu s mými kolegy, jako jsou Tomáš, Lucie a Jakub, jsme tu, abychom se o vás postarali. Prosím, usaďte se na svá místa podle palubních vstupenek a uložte si příruční zavazadla do horních přihrádek nebo pod sedadla před vámi. Pokud budete potřebovat jakoukoliv pomoc, neváhejte se obrátit na náš tým. Děkujeme, že letíte s námi.
Amber 119er, Brussels Airport ground. Pushback approved. Face northeast. Hello, Captain. We are ready for pushback. Departure check completed. Bypass pin inserted. Brussels traffic number 19er starting push back from gateway 161. Working gear. Start checklist. Parking brake. Sit. Takeoff speeds. V1 144. VR 144. V2 145. Checked. Doors. Brussels B256, 8 miles final, LS 2 for right, Brussels traffic. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start at will. Starting engine 2. Kabina je připravena k odletu. Ahoj všichni, vítejte na palubě letu AMV 119, který letí do Manchesteru. Jsem Georgina a spolu s mými kolegy, jako jsou Tomáš, Lucie a Jakub, jsme tu, abychom se o vás postarali. Očekávaná doba letu je přibližně 1 hodina a 2 minuty. Teď bych vám ráda dala pár důležitých informací o bezpečnosti. Prosím, ujistěte se, že máte zapnuté bezpečnostní pásy. Chcete-li je zapnout, vložte sponu do přesky a utáhněte je. Když je chcete uvolnit, jednoduše stiskněte tlačítko na přesce. Pokud by došlo k nouzové situaci, budou se vysouvat kyslíkové masky. Chcete-li masku nasadit, vytáhněte ji dolů, přiložte ji na nos a ústa a upevněte ji pomocí elastického pásku. Nezapomeňte si nejprve nasadit masku, než pomůžete ostatním. Naše letadlo, Airbus 320, má celkem 8 nouzových východů. 2 jsou vpředu, 2 uprostřed a 4 vzadu. V případě nouze se prosím ujistěte, že víte, kde se nacházejí nejbližší východy. A nakonec, pokud byste potřebovali záchranné vesty, jsou umístěny pod vašimi sedadly. V případě nouze je vytáhněte, oblékněte si je a nafoukněte je pomocí červeného tlačítka. Děkujeme, že jste s námi a užijte si let. A nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, moje jméno je SE_Georgina. OK, Captain, kabina se připravuje na odlet. Není zač, kapitáne. Tow track disconnected. Bypass pin removed. Vážené dámy a pánové, Left is clear, děkujeme, right že is letíte clear. s námi na palubě letu AMV 119, který
který letí do Manchesteru. Očekávaná doba letu je přibližně 1 hodina a 2 minuty. Teplota v Manchesteru je 3 stupně, což je super, že? Takže se připravte na příjemný let a nezapomeňte mě sledovat na Instagramu. Moje jméno je @Georgina. Amber 119, taxi to runway 25 right via Romeo 4, outer 7. On taxiway. On taxiway. On taxiway. After start checklist. Anti-ice. Set. ECAM status. Checked. Trim. Set. After start checklist completed. Clear on the right. Clear on the left. Brussels traffic number 100, taxi to runway 25 right via Romeo 4, outer 7 number 100. From the flight deck, we wanted to welcome you on board and thank you for flying with us this evening. We're not anticipating any delays and should have you airborne soon. Again, welcome aboard. Taxi checklist. Flight control test. Down. Up. Full left. Neutral. Full right. Neutral. Neutral. Checked. Flaps. Set. Radar PWS. Set. Engine mode. Set. ECAM memo. Takeoff no blue. Brake test. Checked. Taxi checklist completed.
Brussels towards Bravo 19er on holding for runway 25 right. Bravo 19er, Brussels Tower, good evening. Confirm you found a flight plan because I don't see any. Oh, sorry. Lufthansa 5 Kilo, holding Bravo 1. That's a 5 Kilo, Brussels Tower, good evening, Squawk Charlie. That's the 5 Kilo, number 2. Number 2, Lufthansa 5 Kilo. And number 119er, got the flight plan, ready to copy? Ready to copy, Bravo 19er. Number 119er, winds, correction, information, Juliet is current, you're cleared towards your destination Manchester via the D3 Golf departure, out of runway 25 right. Is your climb flight level 60 and squawk 7115. Yeah, clear destination, information Juliet, runway 25 right, via Deluxe of 6. By the D3 Golf departure, out of 5 right. Yeah, sorry, Deluxe 3 Golf arrival and initial climb 6000, squawk 7115, Bravo 19er. Number 119er, initial climb flight level 60, read back correct via Bravo 1 line up away, runway 25 right. Line up runway 25 right, Bravo 19er. That's a 5 Kilo, report ready to copy. Ready to copy, Lufthansa 5 Kilo. That's a 5 Kilo, information Juliet is current, you're clear to Munich via the Stopwalk 3 Mike departure, out of runway 25 right, initial climb flight level 60 and squawk 1000. Yeah, clear to Munich via the Stopwalk 3 Mike departure runway 25 right, initial climb 6000 and squawk 1000, Lufthansa 5 Kilo. That's a 5 Kilo, read back correct. The number 119er winds 230 degrees, 8 knots, runway 25 right, clear for takeoff. Cargo day, quality 9er, correction 1904, cargo apron, information Juliet on board requesting clearance to destination as well. Quality 1904, Brussels Tower, good evening, information Juliet is correct, you're cleared towards destination via the Nicky 3 Golf departure, out of runway 25 right. This you climb flight level 60, at squawk 7126. Cleared to destination as well via the Nicky 3 Golf departure 25 right, initial climb flight 60, squawk 7126, quality 1904. Quality 1904, read back correct, report ready. Okay. That's a 5 Kilo, via Bravo 1 line up away, runway 25 right. Line up right, runway 25 right, Lufthansa 5 Kilo. Brussels Tower, hello, 567, requesting clearance to Geneva and Airbus 320. You're up. Israel 567, Brussels Tower, good evening, information Juliet is current, ready to Geneva via the Russi 3 Mike departure, out of runway 25 right, initial climb is flight level 60, squawk 1000. Head to Geneva, information Juliet, Russi 3 Mike 25 right, flight level 60, initially 1000, squawk is 567. And is there 567, just confirm squawk 1000. Squawk 1000, 567. Autopilot 1 on. Is there 567, read back correct, report ready. Report ready is 567. Number 119er, no further ATC, advisory 122.8, have a good flight, bye bye. Thank you for the services, bye bye, good night. See ya.
Israel 567 ready for pushing start. Is a 567 squawk Charlie, please. So the 5 kilo winds 240 degrees, 8 knots, runway 25 right, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 25 right, Lufthansa 5 kilo. Squawk Charlie, Israel 567. Israel 567, Amber push and start 119er, approved, Brussels control, negative identified. Please verify your squawking 3525 and your transponder is set to mode C. Amber 119, unable to provide 7115. Please clarify your request or... Amber 119, identified. 7 west of Grimbergen Airfield at flight level 70, heading 308, QNH 1022. Cleared direct BR 253. Climb flight level 250. Heading 308, QNH 1022, cleared direct BR 253. Climb flight level 250, Amber 119er. Amber 119, contact Brussels approach on 127.575. Passing 10,000. Switching to Brussels approach on 127.575, Amber 119er. Brussels approach, Amber 119er, evening climbing through flight level 100 to reach flight level 250. Amber 119er, Brussels approach identified. Good evening. Vážené dámy a pánové, máme pro vás skvělou zprávu. Používání elektronických zařízení je nyní povoleno. Můžete si tedy zapnout své telefony, tablety a další zařízení. A nezapomeňte, že máme také Wi-Fi službu na palubě. Takže si užijte let a sledujte mě na Instagramu. Moje jméno je SI_Georgina. Amber 119er, Brussels approach. Climb flight level 310. Climb flight level 310, Amber 119er.
Amber 119, contact Brussels Control on 125.0. Contacting Brussels Control on 125.0. Amber 119er. Brussels Control, Amber 119er, evening, climbing through flight level 180 for flight level 310. Amber 119er, Brussels Control identified. Good evening. Amber 119er, Brussels Control. Climb, flight level 360. Climb flight level 360. Amber 119er. Nećme, ovo bi zbolo počelo, bo sam poslušao vypnuté mikrofóny, no pekne. Takže letíme do Bruselíku, cez Bruselíku do Manchesteru a potom už iba do Tatiera domov. Čiže 2 lety. A uzavřeme tour. To už jde. Nejde. Ideme nad more. Amber 119, contact Amsterdam radar on 118.805. Contacting Amsterdam radar on 118.805. Amber 119er. Amsterdam radar, Amber 119er, afternoon, climbing through flight level 240 up to flight level 360. Amber 119er, Amsterdam radar, identified. Good afternoon. Takže môj hardware spájaný krížom krážom. Poletíme štyčný let.
vyzerá žiadne nejak burlivé. Možno tam máme počasie, výber máme, ale len spraviť toto. Amber 119er, Amsterdam radar. Contact Brussels control on 125.0. Switching to Brussels control on 125.0, Amber 119er. Brussels control, Amber 119er, evening. Climbing through flight level 280 to reach flight level 360. Amber 119er, Brussels control, identified. Good evening. Tablet mi na figurke, tento prvý nefunguje. Skúsime cez tento tablet to... Čo ten blbeček nepamätá tie nastavenia? Keď mu tam raz dám, že chceme ešte na šikmo, ne, on si to nezapamätá, lebo je to blbec. Hlúpo celé toto postavenie, je to blbec. Čo spraví ten tablet? Ja, no, toto je tiež debilita celá, aká to je. Hlavne, že tam mám plán. Tak funguje. To blbec nepamätá zase, no ide do keľu. Oj, blbo vyriešujem toto. Platý Navigraph, proste toto je celé chore. Tam je logbook, ty kokso, to je... A to si nepamätá, to sú ich prosté veci z Microsoftu, ale že by si pamätal moje lety, to tam nedá. Takže ich môžem kašľať s celým tabletom. Navigraph je čo? Navigraph.
Navigraph funguje jak hodinky. Takže pozrieme sa tak, to vyzerá 20. R-ke podľa manchesterovského terajšieho ATISu Information Amber 119er. Brussels Control. Expect the Elvo 1 mic arrival. In about 10 minutes, I'll start your descent. If you'd like to descend now, just say the word. Expect the Elvio 1 mic arrival. Standing by for descent instructions or ready to descend on request. Amber 119er. Amber 119 cleared Elvo 1. Mike arrival into Manchester. When you're ready to begin your descent, descend. Flight level 200. Cleared Elvo 1 mic arrival into Manchester. Descend flight level 200 when ready. Amber 119er. Amber 119, contact London Control on 121.23. Switching to London Control on 121.23. Amber 119er. One mic. London Control, Amber 119er, evening, climbing past flight level 350. Tak skúsime to Amber MTC 119er, pomerať. London Control identified. Good evening. Čo aktív. Sa pozrieme, jak to bude vyzerať. From the flight deck, we've reached our Budem tam pomôcť otočím naopak. flight. We'll certainly do our best up here to make it as Asi, enjoyable hej. as possible. When the seatbelt sign is off, you're free to get up and move about the cabin. However, when seated, please keep your seatbelt fastened as turbulence can occur at any time. Thanks again and welcome aboard. Tak si dáme otočku ponad letisko a môžeš cestujúcim dať nejaké jídlo a pití? Aha, Takže to bola. teď jsme na úžasné výšce a začneme s občerstvením a nápoji. Můžete se těšit na naše lahodné sendviče a skvělé ovocné šťávy. Po občerstvení se také podíváme na věci z našeho obchodu AMV, takže si připravte peněženky. Děkujeme, že letíte s námi a užijte si tento nezapomenutelný a jedinečný let do Manchesteru. OK, kapitáne, jídlo a pití se brzy podává. Děkuji. Není zač, kapitáne, jste skvělý. Jo, já jsem skvělý, no. To je dobrý. Vážené dámy a pánové, takže teď jsme na úžasné výšce a začneme s občerstvením a nápoji. Můžete se těšit na naše lahodné sendviče a skvělé ovocné šťávy. Po občerstvení se také podíváme na věci z našeho obchodu AMV, takže si připravte peněženky. Děkujeme, že letíte s námi a užijte si tento nezapomenutelný a jedinečný let do Manchesteru. A nezapomeňte mě sledovat na Instagramu. Moje jméno je SI_Georgina. Jo, budeme to sledovat na Discordu. Či čo, na onom. No.
Neviem, prečo sa nechce vypnúť ten NG anti-icing. Keď sa nechce vypnúť, nech sa nevypne, no. Navigraph zblbol, musím ho zapnúť ešte raz. Sa už Manchester vypol, no však je tam ground. Hlavne, že mi nepíše komunikácia. 18, 6. To má pekne vlastne EGCC. Má by tam byť. To je zaujímavé toto, keď to funguje v tomto Navigraphe. Tu asi není live. Škoda. Tam pekne vypisuje. V Navigraphe pekne vypisuje frekvencie a všetko. Information Foxtrot momentálne u nich áno, dobre, to je online 35 minút frekvencie, pekne to píše, počkaj, to ukážem takto. Pekne vypíše. Networks, ATC, Gates, vyberiem si terminál, ktoré chcem. 4. Zaujímavé. Toto je veľmi pekné. Terminál 2. Departure, ktoré odlietajú letadla. Majú to letadiel. Arrivals. Keď si pozriem, porovnám to s oným. Je to fakt tam je toľko toho, je tam... Nepotrebuje človek ani ony. Ani VATSIM. Odlety, prilety všetko. Odlety.
Aj keď tam toľko nevidno tých ľudí, a neviem, kde sú všetci pozašívaní. Tu sa asi len chystajú a nemajú zapnuté oné. Cruising, arriving. Brány. Free, všetko je free. Zaujímavé. Dáme tam ATC a uvidíme, či sa tam niečo nezmení. Zatiaľ. Ale nie je tam iba ground a ATIS je tam akurát, takže zatiaľ tam nie je nič vyššieho. Jet 6508 is 5.5 miles out, reducing final approach speed. Thank you very much. Budeme tlačiť doľava, za nejakých 40 mil budeme klesať, takže je tam nejakých pristávam 22:38. Oh, and now ground has gone as well. Oh, come on. Lufthansa 922, Heathrow traffic taxiing Terminal 2 via Alpha Left Kilo, Heathrow. Transiš, takže ideme si nahodiť. Takže QNH... Ryanair 8799J, ready to taxi via Charlie, Sarah 3 and Sarah 1 to runway 22 for departure, thanks. Dobre. 3 stupne. Vietor máme 220.06, to je skoro to isté, 220. Steady traffic, FedEx 34 Heavy, turn to right base, last 22. A parov máme 449. Dobre, naťukáme to ešte do tohto šialenca. Heathrow traffic, Union 070 Charlie, from established runway 27 right, 17 miles. Aerium, Obstacle 23R. Dobre, to sedí. Approaching top of descent. No, za 40 mil. Steady traffic, FedEx 34 Heavy, 10 mile final ILS 22. No tak choď tu. Heathrow traffic at 6508 has vacated runway 27 left. Captain, break from cockpit for 3 minutes. Idem si otvoriť okno a zapaliť. Tak na ponorke. Ja mám nejakých 40 mil ešte. 3 minút. Díham. Jet 6508 in Heathrow, taxiing Pier 6 via Alpha, right Alpha Lima 34. Heathrow traffic, Speedbird 5440 is currently holding short on Bravo at Hotel. Some equipment is please have a technical fault before we carry on our taxi. Som sa naučítaný k prízvuku. Holding short.
Intensity traffic, FedEx 34 Heavy, 5 mile final ILS 22. 22. 22. Holding point, runway 22. Pekná je tá angličtina škótska. Ježiš, škótska, no, Vysočina. Highlander. Dajme, že nad Anglickom nie je vôbec urlivé počasie. London Control. Ryanair 8799 holding runway 22. 22. Ten pôjde po 22, ale 22. Ale malo by sa asi vraviť 22. Nie 22. Skúsime letuška pripraviť, že vypnú, ne? Že ideme klesať. Pomaly. Levisto. No, už máme nejakých 15 minút do klesání. Niečo v company message sme sa zabudli pozrieť, zabudli odklikať. No, DC. Pretože mi dalo, ja vlastne vyplo počítač a to mi dalo oný low cheat. Vyplo počítač, vyplo mi lietadlo, nebolo zapnutá APU ešte. Traffic. Emirates 45 Charlie Whiskey. We are 10 miles from the top of the truck. Elvis Mike, we're behind the Brussels. Information Foxtrot je stále ešte tento istý, mi sa nezmenilo. Zatiaľ tam iba ground. Povedz tam minie aspoň beža. To je zaujímavejšie. Prosím upozornite cestujúcich, že začíname klesať. Kapitáne, ještě jsme na úrovni 36 000 stop, ale myslím, že klesání začne brzy. Jako za 5 minut? Vážené dámy a pánové, jen vám chci říct, že se blížíme k Manchesteru a brzy zahájíme sestup. Takže si připravte své věci a nezapomeňte mě sledovat na Instagramu. Moje jméno je Ryanair 501 Lima, you on frequency? Vážené dámy a pánové, právě jsme opustili naši úžasnou výšku a brzy zahájíme přistání do Manchesteru. Prosím, vraťte se na svá místa a připněte si pásy, protože používání toalety už není povoleno. Děkujeme, že letíte s námi a nezapomeňte mě sledovat na Instagramu. Moje jméno je SI_Georgina.
Georgina. Takže ideme, klesáme. Ja som ti tam dal ne medium, ja som ti dal low. From the flight deck, we've started our descent. Expect to arrive to the gate in 20 to 25 minutes. It's been a pleasure having you on board with us today. We look forward to seeing you again on a future flight. Ryanair 501 Lima, you on frequency? Žádný sám je tak jistý. 126 a ten runway dobre, minus 23 right, dobre to sedí. Nejaké mráčiky, 204. London control, we are ready to descend. Amber 119, say requested altitude. 100, Amber 119.
flight level 100 on 19er. Radio check. Going good. Nobody is this. Radio check. Amber 119er, London Control, Roger, readability 5. London Control, Amber 119er, ready descent. Amber 119, descend flight level 80. Descent 80, Amber 119er. Descending flight level 80, Amber 119er. Amber 119, contact Manchester approach on 118.58. Switching to Manchester approach on 118.58, Amber 119er. Manchester approach, Amber 119er. Good afternoon. We're descending through flight level 160. Amber 119er, Manchester approach identified. Good afternoon. Expect the ILS runway 23 right approach into Manchester. Expecting ILS approach runway 23 right into Manchester, Amber 119er. Ryanair 501 Lima, are you joking? You can't go direct to the centre fixer. Emirates 45 Charlie Whiskey, Ryanair 501 Lima, are you really going straight to the centre fix from there? Oh well, disconnect then, mate. Say again, please. I don't care if you've got a left engine that's off. Disconnect, because you can't do what you're doing. Okay. Speed brake on. Manchester traffic Amber 119er approaching runway 23 right via L01 Mike 60 miles. Amber 119, descend altitude 4000, turn right heading 015 vectors for the ILS runway 23 right approach, QNH 1021. Descend 4000, right heading 015 for vectors ILS 23 right, QNH 1021, Amber 119er. Manchester traffic Amber 119er approaching runway 23 right via L01 mile, distance 60 miles.
passing 10,000 feet. Kapitáne, kabina je připravena. Děkuji moc krát. Vážené dámy a pánové, právě se blížíme do Manchesteru a je čas vypnout vaše elektronická zařízení a uložit je, dokud nedorazíme na bránu. Prosím, sklopte svá stoly a nastavte svá sedadla do vzpřímené polohy. Ujistěte se, že máte zapnuté bezpečnostní pásy. Informace o vašich navazujících letech vám poskytnou zaměstnanci AMV. Děkujeme, že letíte s námi. A nezapomeňte mě sledovat na Instagramu. Moje jméno je SI_Georgina. Není zač, kapitáne, jste skvělý. Děkuji. To jsem skvělý. Manchester traffic, Emirates 45 Charlie Whiskey, trying to drip off the embarrassment from what's just happened. We're going to fly the normal approach, and we'll be expecting 23 right. Amber 119er, Manchester approach, turn right, heading 035. Right heading 035, Amber 119er. Amber 119er, Manchester approach, right heading 035, descend altitude 4000 for the ILS, runway 23 right approach. Right heading 035, descend to 4000 for the ILS, runway 23 right approach, Amber 119er. Ryanair 501 Lima, 13,000 feet. We had some problems with our navigation. We're directed to Quebec Uniform Sierra Hotel, India. Ryanair 501 Lima, Manchester Radar, good evening. Confirm you would like to make an inbound arrival to Manchester. Affirmative, Ryanair 501 Lima. Ryanair 501 Lima, roger. Descent, flight level 110. Continue the present heading. We're descending flight level 110. Can you confirm heading, please, since we're turning right now, according to the navigation? Ryanair 501 Lima, fly heading 3, correction, fly heading 335. Roger that, we're gonna fly heading 335, Ryanair 501 Lima. Manchester approach, good evening, Bravo 170. Approach mode on. Amber 119, descend flight level 70. Descend flight level 70, Amber 119er. Manchester approach, good evening, Bravo 100, flight level 6000. Amber 119, turn left heading 005. Amber 119, Manchester Radar, Amber 119er. ILS, runway 23 right, number 1, turn left heading 290 degrees. Amber 119, descend altitude 4000, turn left heading 005. Accident clear to ILS runway 23 right, Amber 119er.
Number 119, fly heading 290 degrees, descend to altitude 4,000 feet, QNH 1021. Turn left heading 290, descent 4,000 feet, QNH 1021, Ambro 1-er. Manchester radar, Emirates 45 Charlie Whiskey, Emirates 45 Charlie Whiskey. We're just about to enter Dane. Should we enter the hold? Emirates 45 Charlie Whiskey, Manchester radar, good evening. Have a priority traffic with navigation issue. Hold at Dane, flight level 70, it will be one turnaround. Hold at Dane, one turnaround, and Emirates 45 Charlie. Ryanair 501 Lima, descent, flight level 60. Traffic, Descending, flight level 60, Ryanair 501 Lima. Flying direct Delta 114 X-ray. Number 119, turn left heading 270 degrees, once established localizer 23 right, descend on the glide. Turn left heading 270 and establish on glide Ambro 1-er. Approach mode on. Number 119, once established localizer, speed 200 knots or greater until 8 DME. Watch your airspeed. Speed 200 knots until 6 DME Ambro 1-er. Ryanair 501 Lima, descend to altitude 4,000 feet, QNH 1021. Descent 4,000 feet, QNH 10. Apology, can you repeat QNH please, Ryanair 501 Lima? 1021. QNH 1021, Ryanair 501 Lima. Approach checklist. Approach briefing. We're expecting the ILS approach for runway 23 right. The minimum altitude is 449er. We'll use auto brakes low. We can expect to park at gate. In case of go around, we'll climb per ATC instructions on the runway heading. Any questions? 2,500. No. Completed. Aero reference 3015. 3015. Checked. Passenger signs. monitor. On. Minimums 449er. Ryanair 501 Lima, turn left heading 260 degrees, descend to altitude 3,000 feet, clear ILS 23 right. Left 260, descent 3,000, clear ILS 23 right, Ryanair 501 Lima. Number 119, surface wind 200 degrees, 4 knots, runway 23 right, clear to land. Runway 23 right, clear for land Ambro 1-er. Emirates 45 Charlie Whiskey, cancel hold, fly heading 005. Cancel the heading and we'll head 005. Yep, careful landing. Emirates 45 Charlie Whiskey. We might pretend that we've got an engine failure at some point as well. Roger, let me know when that happens. It'll probably be before the Ryanair lands. Roger, I have space to accommodate that, no worries. Flaps full. We won't do that to you, mate. Ryanair 501 Lima, establish localizer, runway 23 right. Ryanair 501 Lima, Roger, continue approach number 2. Continue number 2, Ryanair 501 Lima. Watch your airspeed. Emirates 45 Charlie Whiskey, continue left turn heading 315. Left 315, Emirates 441.
Charlie. And radar, Emirates 45 Charlie Whiskey, we're 8,000, any chance of a descent? Emirates 45 Charlie Whiskey, descend to altitude 5,000 feet, QNH 1021. That's a 5,000, 1021. Emirates 45 Charlie Whiskey, briefly leaving controlled airspace, deconfliction service, and you are clear to re-enter on that heading. Continue. Roger, we'll leave service. Just say again the heading you want us on. Heading 315. 315. 300. 100 above. Spray 9897 during your airspace at 7,000 feet. Osprey 9897, Manchester Radar, good evening, Squawk 3530. 100. Squawk 3530, Osprey 9897. 30, 20, retard. 5. Spoilers. Osprey 9897, vector in ILS, runway 23 right, fly heading 350 degrees, maintain flight level 70. 70 knots. ILS 2310, heading 350, maintains flight level 70. Osprey 9897. Radio 501 Lima, surface wind 200 degrees, 4 knots, runway 23 right, clear to land. Clear to land 23 right, Ryanair 501 Lima. Emirates 45 Charlie Whiskey, turn left heading 265, descend to altitude 4,000 feet. Once established, localizer 23 right, descend on the glide. Left 265, down to 4,000, when established, descend on the glide. 5 Charlie Whiskey. Amber 119 vacated. Manchester, turn right Bravo, contact Manchester ground 121.855. Contact ground 121.855, thank you for the services, bye bye. Manchester ground, good evening, Amber 119 vacated. Amber 19er, continue taxi for me, just forward and right onto Bravo. I'll call you back shortly once this guy's read back. Yeah, clear. Continue via Bravo, Amber 19er. 3261, QNH 1021, Easy 107. Easy 107, correct. Amber 119, continue taxi, stand 15 via Bravo and Juliet Echo. Continue stand 15 via Bravo, Juliet and Echo, Amber 19er. Amber 119 negative, it's Bravo and Juliet Echo. Continue via Bravo, Juliet Echo, Amber 19er. Ryanair 501 Lima vacated on Bravo. Ryanair 501 Lima, Manchester ground, good evening, welcome to Manchester. Taxi stand 48 via Bravo, Kilo, Juliet and Golf. Stand 48 via Bravo, Kilo, Juliet and Golf, Ryanair 501 Lima.
Manchester má sa dobrú scenerku. Máme skok jak hovado. Jedna peťka mala by vľavo. Swiss 357 kilo radio check, please. Swiss 357 kilo Manchester ground, reliability 5. You need to start the engines. Thank you very much. Ground services. Manchester ground, easy 462, ready for taxi. Easy 462 ground taxi, holding point Juliet 1 via November Charlie, Delta, Papa, Kilo and Juliet. Taxi, holding point Juliet 1 via November Charlie, Delta, Papa, Kilo, Juliet, easy 462. No do... Liverpool traffic, Chinook 792 is on final for runway 09. Easy 107, stand 10, request push start. Easy 107, Manchester ground from stand 10, push and start approved, face south. Push starts approved, face south, easy 107. Okej, vypíname motory. The boarding requested. Dobre. Manchester ground, Ambro 1 on stand. Thank you for the services. Bye bye, good night. Thanks for flying in, goodbye, night. Takže sme pristáli ako tak v poriadku. Ideme nahodiť akars, či vyhodiť akars. To sme mali pristáte. Aj tam mi napísať taxi let, flaps. 243, no nič moc. Dobre drbol. Ale to je dobre, to stačí. To je flight. Ale GeForce tam bolo 099, takže pasažieri to nepocítili, to len tento si robí čo chce. Skoro na stred, koľko sme mali? 6,1. Dobre, takže mali byť pasažieri vyliezť vonku. Schody samozrejme nefungujú, že tento blbé GSX si robí čo chce. GSX under remote control. Čo to zase znamená toto za kravinu? Ja nechápem toto GSX-ko. Nič, no čo? Ideme sa z tisíčka, sme sa vypli. Pasažier deboarding, čo? Deboard, však deborduj, nie? Gateway tam nemáš a schody čo? Pozerám tak ten profil, čo som tam dal, tak zjavne nefunguje na týchto gateway. Nevadne. Tak, ja vám ďakujem za pozeranie, majte sa krásne.
Krásný, príjemný večer. Dovidenia.